Having finished our meal and had our fill of window shopping along with the main street, we're now on our way to my school. It's already sunset. I'm not sure what Arcueid had in mind when she said, Shikiの通っている学校に行きたいな。 but that devilish smile of hers steamrolled any resistance I might have mustered. It's 5 o'clock. There are virtually no signs of life at the school gates, no doubt thanks to the official notice stating that all club activities are suspended and students are to return home promptly. If there were any people lingering around, I would probably be able to count them on one hand. As long as we don't do anything to attract attention, I should be able to at least show her around the courtyard. 言っとくけど、校舎の中には入れないからな。俺は今日ずる休みしちまったし、アルクエイドは部外者なんだから。分かってるって。シキに迷惑はかけないから安心して。Arcueid stands by the front gate and furtively peers around at the grounds. Having a blonde beauty hovering around the front gate like this is sure to attract attention. アルクエイド、こっち。とにかく中庭に入ろう。I grab her by the hand and rush inside. Courtyard is completely silent. Come to think of it, she's been here before. I felt like I was going to have a heart attack at the time, but looking back on it now, I can't help but smile. A vampire out and about during the day is hard enough to believe as it is, but one wandering around my school just makes a mockery of common sense. ねえ、気づいてる？シキ。気づいてるって何が？学校のこと。私が見る限り誰もいないみたいだけど。なんだって？ Hearing that, I peer into the school from the courtyard. It's no surprise that the classroom lights are off, but I'd expect the staff room to still be packed with teachers at this hour. Instead, it too is dark and empty. It's just as Arcueid said. There really isn't anyone here but us. The front gate was open, but maybe we missed the last of the staff members filtering out while we were on our way to the courtyard. ねえねえ、中には誰もいないんだよ。Arcueid stares at me with puppy dog eyes. I think I know where this is going. 嫌です。I try and put my foot down, but she isn't even listening to me. 人がいないなら中に入っても怒られないわよね。いいタイミングで来たんだ、私たち。だから金輪際嫌なんだって。へえ、思ったより中は広いんだ。Jeez. 廊下も広いし、これなら十分使えそうね。That's strange. Arcueid's voice doesn't sound like it's coming from nearby, but from over by the windows into the school. シキ、このドア開かないんだけど、壊しちゃっていいかな？ She isn't even waiting to hear what I have to say. Arcueid is winding back her fist in front of the window pane. Seeing her make the universal motion for "I'm gonna hit ya" brings my dizziness rushing back. なんで人の話を聞かないんだ、お前は！ There's no way I can let that agent of chaos loose into our school building. Even if it's impossible to stop her, I need to at least try. シキ、私校舎の中に入ってみたい。そこの入り口の鍵、殺してくれない？殺してくれないって、お前な。私がやるよりシキの方が綺麗でしょ？シキの切り口はどんな刃物にもできない切断面だもの。後になって誰かが見つけても救命できずでおしまいだよ。Arcueid excitedly waves me over to one of the windows that opens onto the corridor. ったく、変に子供みたいなんだから。Against my better judgment, I lower my glasses slightly and take a look. There's a line running right across the latch securing the window. くそ、都合よくあるんだもんな。I take my knife out of my pocket and slice open the latch.
Well, perhaps it's more correct to call it killing rather than slicing it open. いいよ。ここから中に入ろう。 Dang, are we really doing this? I open the window and enter the school building without taking off my shoes. Maybe I guessed well, or maybe it's just too familiar of a trope. The very first place that Arcueid wanted to go was my classroom on the third floor. シキはここで何を習ってるの？何って、世間一般の学生が習うことだよ。歴史の勉強から自国の文化への深い造形。ついでに、物のあり方の理解度を深める物理や数学。ああ、いずれ諸外国に旅立つことも想定して、英語も教わっている。そうなんだ。シキのことだから効率のいい人体解剖術とか刃物の扱い方を習ってるのかと思った。Arcueid offhandedly says something rather amusing. アルクエイド。お前、初めからここがどういうところだか知ってて言ってるだろ。大当たり。 Arcueid claps her hands together in applause. It's always hard to understand what's going on inside her head, but this time I'm more stumped than usual. The school has nothing to do with slaying vampires, so what is she trying to achieve by coming here? シキ、なんだよ、急に真面目な顔して。やっぱりここに連れ込んだのは訳ありなのか？いえ、ここに来たことにさして理由はないわ。私はただここでのことを聞きたいだけ。ここでのことって学校のことか？そう。シキはここで一日の半分を費やしているのよね。そうまでした知識や経験は全て使い切ることがあるの？ Oh, we're having that conversation, aren't we? あなたは人生に不必要なことを学んで時間を浪費していたりするんじゃないの？はい？ Out of all the questions she's asked so far, this one's the most difficult to grasp. ここで習った知識や技術はあなたの人生において一度も使われないこともあるのよね。そういうのって無駄じゃないの？まあ、確かに多くは無駄になるかもな。数学を習ってはいるけど、専門職に就かないのならそこまで活用はできないだろうし、生きていく上で使うのは算数までのレベルでいいし、国の歴史や英語を習ったところでそれをこの先使うかどうかはわからない。アルクエイドの言う通り、ここで過ごす時間の大半は人生にとって余分なものだよ。なんだ、ちゃんと気づいてたんだ。ならどうしてそんな無駄なことをするの？あなたたちの時間は短いんだから、そんなことをしている暇なんてないはずなのに。暇はないって。まあ、はっきりとした目的が今はないからね。それまではこうやって無駄に生きているわけだけど。信じられないな。無駄だと分かっていながらそれを日々の糧にしているなんて。私には信じられない。 Arcueid has begun sounding severely depressed. I can't say I have any real clue as to why. However, I can at least respond to her soliloquy. 日々の枷か。確かにそうかもしれない。けどさ、無駄ってそんなに悪いことかな？いいじゃないか、余分なことって。ここで習ったことがここでしか使われなくっても、それはそれで日々の名残になるだろう。いつか年を取ってぼんやりと過ごしている時にさ、ああ、そんなこともあったなーって苦笑しながら思い出せる出来事なら、それはそれで意味があるよ。
その思い出自体が無駄なことなのに、それを楽しく思い出せるっていうの、シキは。ああ、そのあたりは大丈夫。自分にとって都合の悪いものは思い出せないようにできてるんだよ、人間って。人生は無駄なことだらけだし、突き詰めて考えると生きてること自体が無駄じゃないか。その反対で、無駄なことをするために人間は生きてるのかもしれない。That's deep. だから俺はあんまり深刻にはならない。全ては無意味なことなんだって気づかないよう、ごまかしやっていくのが当たり前の生き方なんだと思うよ。無駄だと認めた上でそれをこなすんだ。私は無駄なことはできない。今までだって必要なこと以外はやってこなかったから。何言ってるんだ。それなら今日一日のことなんて無駄だらけじゃないか。アルクエイドの目的は吸血鬼を見つけることだろう。なら俺と街を歩く必要なんてないし。そうよね。それが私にもよくわからなくて、無駄しかないような式に質問してみたんだけど、余計わからなくなっちゃった。はいはい、悪うございました。どうせ俺は無駄しかない人間だよ。自分でも自分のいていい理由が証明できないしね。ごめんね。式の言いたいことはわかるんだ。人間という種は価値基準を個人ではなく全体で持っている。だから個の間違いも全体が正しければ許してもらえる。あなたたちは最後に種が終わりを迎える瞬間にたった一つの答えを生み出すために反映できる。けど私たちは個体だから、自身の間違いは決して許されない。自分以外の意志を決して自身に反映させてはいけない。だから余分なことはしちゃいけないんだなってずっと教えられてきた。Arcueid's voice is subdued. She pieces her words together as if she were confessing a sin. でもわからなくなっちゃった。たった少し、たったの7日間だけなのに、私は正しいのかなって。だってすごく楽しいんだもの。こうしてるのが、生きているっていうのがただそれだけで嬉しいなんて今まで考えたこともなかった。私壊れちゃったのかな。今までこんなに長く起きていたことがないから、本当はもうとっくに眠ってしまっていて、自分勝手な夢を見てしまっているだけなのかな。I'm at a loss for words. What she's describing now is something I truly cannot comprehend. I could never hope to fathom even a fraction of the feelings that are tormenting Arcueid. All I can understand is that I can't bear to see her like this. 壊れてるって何が？外見はそうだろうけど、中身が違っちゃってるんだ。楽しいとか辛いとか、そんな余分な感情が今はとても大きくなってる。以前は無視できたものが無視できなくなっているなら、それは壊れてるということでしょ。それにね、私は普通じゃないよ。式とは違う吸血鬼なんだから。It almost looked like Arcueid was laughing forlornly. It was fleeting, obscured by the red glow of the sunset. But it's strange. That doesn't feel right. The classroom is awash with the sunset. The woman before me stares forlornly at the ground, bathed in the red glow of the sun. To think that such a thing could exist before my eyes. らしくないな。Yeah, it really isn't.
You're a vampire, so don't show me the side of you. The side of you that's as helpless as an ordinary girl. 無視できないとか無駄なことをしているとか気にするな。そんなの放っておけばいい。自分のことなんて真剣に考えてもいいことないぞ。何を迷ってるか知らないけど、お前はそのままでいいんだ。だって誰にも迷惑なんてかけてないんだから。そうかな。私、シキによく怒鳴られるけど、あれは違うの？バカ、俺は例外。俺にはお前を殺した罪があるんだから、お前に引っ張り回されるのは自業自得なんだよ。だからいいんだ。俺は好きでやってるんだから、俺にかける迷惑なんて考えないでくれ。 Arcueid's eyes remain dark. I'll really be in trouble if she keeps making that face. She looks so frail. I won't be able to stop myself from embracing her at this rate. 頼むから、もっとシャンとしてくれ、アルクエイド。そりゃあお前はわがままだったり自由すぎたり手を焼かされるけど、それ以外の部分はまともだよ。壊れてなんかいないし、普通の女の子と変わらない。だからいつもみたいに笑ってくれ。お前にそんな顔をされるとこっちの気持ちが悪くなる。ひどい言いようね。私、そんなにわがままかな。Arcueid mutters her response slowly, as if gauging my reaction. Not good. I got a little caught off guard. Was this princess seriously unaware of her own selfishness up until this point? バカ、何言ってるんだお前。アルクエイドからわがままって単語を取ったらもう骨しか残らないぞ、骨しか。I try to be lighthearted and poke fun at her, but end up bursting out in laughter. I mean, never in my wildest dreams would I have imagined Arcueid sheepishly asking me questions about herself. She's mad. シキのバカ、人が真剣に相談してるっていうのに、何よこの白状者。そりゃそうだよ。俺はお前以外には優しいって言ったじゃないか。白状なのは今に始まったことじゃないし。I give her a weary smile, as though inviting her to try and deny what I just said. No objections from her side. The cloud that had been hanging over her head earlier is now nowhere to be seen, and her face is back to her usual genuine self. やっぱりお前は元気な方がいい。俺もなんだかほっとした。なんでシキがホッとするの？私に対しては白状なんでしょ？あなたって。いや、まあそれはそうなんだけど。 It's like it's fine no matter how much she drags me around, or how much trouble she brings along with her. I simply couldn't stand to see her so depressed. Hold on. If I continue this train of thought, it won't end well. It's true that she's pretty and that she really is a good person. I also believe that there is never a dull moment with her around. But that's all there is to it. I mustn't develop any more feelings than this. Get a hold of yourself, Shiki. No matter how lovely she may be, in the end, she's still a vampire. もう、はっきりしない人ね。自分で自分のこともわからないの？さっきまで弱音吐いていた吸血鬼に言われたくない。いいんだ、俺は自分がわからなくて。おかしいって自覚はしてるし、いつも記憶が曖昧で貧血ばっかり起こしてるんだぞ。基本自分のことさえ面倒見きれないんだよ。そっか、だからシキはいつもぼーっとしてるんだ。Arcueid nods to herself, as if the final piece of some great puzzle had finally slid into place.
I'm too preoccupied with wondering whether she seriously believes that makeshift excuse to actually get mad at her. I guess Aki also constantly nags me about how I keep zoning out. I must just project unreliability or something. さて、 We can't stay in this classroom forever. I think it's about time to leave. There might not be anyone else around right now, but there's still a chance that the teacher on duty will return. ほら、そろそろ出るぞ。もう用事はないんだろ。用事はないんだけど。シキ？ I glance over at her. Arcueid holds her tongue for a moment before asking me something peculiar. シキには楽しいことってあるの？今日は熱でもあるのですか、お姫様。茶化さないで。私、少しはあなたの体のことを知っているわ。シキだって分かっているんでしょ？自分の体がいつ死んでもおかしくないってことぐらい。Damn. I grip my teeth at the sudden, serious line of questioning. They make a grinding sound. It feels like the scar on my chest is wriggling around. まあ、そりゃ、人間はいつか死ぬ。あなたの場合、人より早いでしょうけどね。Arcueid has a serious look in her eyes. Everyone has lines of death on them, though. That's plenty of places where they could easily die. I'm not the only person whose body can fall apart that easily. どうしてかしらね。あなたを見ていると、時々、わけもなく怖くなる。そんな不安定な命で、楽しいと思える時があるの、シキ。Got it. Like, for some reason, it feels so... Like... How do I say this? It's like... The two sides of her personality, like the goofy, silly idiot side, and like the melancholic, serious side, they're like two different characters in one. Like, it's kind of drastic how fast and sudden her emotions can suddenly change. This is quite the interesting character. Do I ever feel happy? Man, she really is. 本当にバカだな、お前は。そんなの、俺にわかるはずがないじゃないか。There's no way I would ever know whether my own life is enjoyable or not. An exemplary sense of justice, morals deemed acceptable set by society, a nature that values harmony. These are all values given to me by Sensei, as rules for how to live. They're so convenient and all-purpose that I've continued to exist by them all this time. I am, at my core, a psychopath. I've never understood these nebulous philosophical conversations. But there's one thing that I can say for certain. 7 years ago, I was on the verge of death. As part of my treatment, I was operated on at the hospital, where I had been taken. During that brief period, I felt like I was in a place wrapped in a complete darkness. I guess you could call it a dream. At the time, I felt like I was dead, like that dark place was just what being dead was like. After that, I was miraculously saved, ran into Sensei, and returned to my normal life. For all of that, I hold a deep, everlasting gratitude. Shout out Akko, real talk. I hadn't realized it until I died, that the world was such a peaceful and beautiful place. Even if my eyes try to deny all those feelings, I don't know whether living in this world is fun or not. It seems unlikely that it had been that way for my whole life. As long as I have these eyes, I cannot allow myself to treat death lightly. But even so, life is beautiful. There are many people who say that they can't find anything fun in their lives. Human existence itself can be enjoyable. I think I knew that long ago. I'm sure that every single day was filled with bliss before I had that accident, even if that's in the distant past now.
That's why I continue to live like this, even when I'm shown how pointless everything is. I'm not human anymore. Thinking about proper morals, proper values, and the truth is difficult. Shiki lost his concept of fun long ago. Even now, if you were to ask me if I'm enjoying life, unless something truly heinous is happening, I tell you that I am. No matter how much despair I feel, I'm content simply existing. This is not something that needs to be taught. Just being here like this is enough to give human existence meaning. たださ、生きてるだけで楽しいんじゃないかな。今までが楽しかったから、これからもやっていこうって気になるんだ。きっとそうに違いない。まあ、お前の質問に答えるとしたら、こんなところか。I may have given her an answer, but I'm still a little embarrassed by it. After all, it's the answer of someone who's only been alive for a mere 17 years. I'm probably wrong. And yet, the woman in front of me says... そっか。それが四季の心なんだ。そうしているだけで楽しいか。そうよね。余分なことだって分かっていても、楽しいのなら切り捨てることはできないもの。私はそれが怖くてつまらないことを聞いたけど、今はそれが答えでいいかな。With an unmatched smile, she affirms the beliefs I hold in my immature heart. なんだよ。さっきのこと、まだ引きずってたのか。そうだけど、とりあえずわだかまりは消えてくれたわ。だから、この町に救っている吸血鬼を倒すまでは迷わない。それまで四季と一緒に戦うよ。Isn't that right? Nods Arcueid, smiling. Until we defeat that vampire, huh? そうだったな。俺とお前ってそういう関係だったっけ？ Today felt like such an ordinary day. I guess that's why I forgot such a fundamental fact. なあ、アルクエイド。全部終わった後、吸血鬼を倒し終わったらさ、別れる前にもう一度だけこうして遊ばないか？それどういうこと？アルクエイドの目的が済んだら、もう一度ぐらい無駄なことをしようって言ったんだよ。結局俺とお前は協力し合っているから一緒にいるだけだろ。だから本当に何の義務もなくなった後、何の意味もなく会えたらどうなるかなって。More than that, I want us to meet casually, as friends who enjoy each other's company, leaving behind all thoughts of vampires and the like. I just thought that if we created normal memories together, then we should definitely be happy, that's all. We can see his reflection in the window. まあ、お前が忙しいって言うんなら別にいいけど。I say the exact opposite of what's on my mind. After Arcueid opens her eyes wide in surprise. 全部終わったらまたここに来ようね、四季。何の意味もないけど、それはきっとすごく楽しいよ。With a radiant smile, Arcueid buoyantly solidifies the promise. The classroom is awash with the sunset. Amidst these hues that seem detached from time itself, the sight of her is etched in my memory as the one sure thing in this world. How sweet. Now it's time to go to work.